Assalamualaikum and a very good afternoon to our lecturer, Dr. Rafiz. We are from Group 1. Today we're going to present about the Trigger 1, which is multi-voltage power supply with dual power polarity, 5 and 12 volt. Our group member consists of me, Amir Aiman bin Ahmad, Ahmad Al-Husna bin Hasmawi, Muhammad Farhan bin Muhammad Nordin, Muhammad Faris bin Kamar Zailan, Muhammad Haziq Aiman bin Ahmad Rosli. Without further ado, let's begin our present. First, introduction. Electronic device require a stable DC supply, while household power is AC and must be converted. This project designed a dual output DC power supply providing positive and negative 5 and 12 volt at up to 1 ampere using LM7805, LM7905, LM7812 and LM7912 voltage regulator, evaluated through analysis, simulation and hardware testing. Project objective. First, design a dual output DC power supply. Second, provided regulated positive and negative 5 and 12 volt output. Third, maximum output current is 1 ampere. Fourth and last, verify using theory, simulation and hardware. System block diagram. From the first, we got to see the AC supply, and we go to the center type step-down transformer to step down our AC supply 240 volt to 15 volt. After we go through to the full wave bridge rectifier and C filter to create a ripple voltage. And last, voltage regulator is to regulate our voltage to desired output in DC. Component selection. Transformer 15 volt center tap, diode 1 and 4004, capacitor 4.7 farad, decoupling capacitor 0.02 microfarad, and for the bypass capacitor 0.01 and 1 microfarad. Regulator with heatsink L805, 7905, L7812, UA7912. Design calculation in a summary. For the transformer part, if we need to search for the VP, equal to VRMS times with Z2. We know that the VRMS is 15 volt times with 1.414 equal to 21.21 volt. For the volt VDC, after rectification process, equal to the V peak minus 0.7, which is the voltage drop from the diode. And we get 20.51 volt. For the calculation for the C filter, F ripple equal to 2F, which is 2 times with the 50. 50 is our frequency from the AC supply, equal to 100 Hz. Allow ripple is equal to 2 volt for the save for IC, and our IL equal to 1 ampere. So for the C, equal IL over FR times with the VR, and we get 5000 microfarad. And power dissipated for each regulator, we get the P equal to V in minus V out times with the IL. Hi, my name is Muhammad Faris bin Kamar Zailan. My matrix number is B122410225, and now I'm presenting about simulation circuit for full wave bridge rectifier. As we can see, there's two circuits here for power supply, which is on above will produce 5 volt DC, and below one is 12 DC output voltage. So for LM7805, we produce positive 5 volt, and LM7905 will produce negative 5 volt, and LM7812 will produce positive 12 volt, and LM7912 will produce negative 12 volt. So for the rectified output waveform, we get after filtering. So for the regulated DC output voltage waveform for LM7805, as we can see on the channel B, we exactly get 5 volt. And for the regulated DC output voltage waveform for LM7905, we get negative 5 volt in simulation. So for the LM7812, we get almost to 12 volt, which is 11.965. And for the LM7912, we get in the channel B almost negative 12, which is negative 11.997 volt. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Al-Husna bin Asmawi, and my matric number is 122410205. And today, I will present hardware implementation. Hardware implementation is the process of physically building and testing an electronic system using real components based on the complete design. Okay, for the first hardware or component, our group using is transformer 15 volt center tap. Okay, the circuit was implemented using a center tap transformer 15 volt to generate positive, negative, and ground reference voltage. The function for our group using transformer is for the AC input power 214 VAC to lower the voltage to the 15 VAC power, which is we will be using step down transformer.
Okay, for the second component is 1N4004 diodes we're using to form full wave rectifier for AC to DC conversion. Okay, for our group, we'll be using full wave bridge rectifier to rectify our AC voltage. Okay, for the third component and capacitor 4.7 farad 4700 microfarad electrolytic capacitors were employed to smooth the rectified DC and reduce ripple. Okay, for the next component is the regulator with heat sinks. We'll be using four different regulators, which is LM7805, LM7905 for the 5 volt, and LM7812 and LM7912 for 12 volt. Linear voltage regulators were used to obtain regulated positive and negative volt and positive and negative 12 volt outputs. For the heatsink were attached to the regulators to dissipate excess heat during operation. Heatsink function is to reduce damage to our regulator and it will protect our regulator. Assalamualaikum and hi, my name is Muhammad Farhan Manuddin and I'm from Group 1. I want to present about our experimental results. The figure shown on the screen is rectified output waveform after filtering. Our output for VM, which is from AC supply, is 23.4 volt and our VDC is equivalent to 23.1 volt. Next, our voltage output for our first IC, which is LM0805. Our DC output is 5.2 volt, which is approximate to 5 volt. Voltage output for LM7905, maximum DC output is negative 4.9 volt, which is approximate to negative 5 volt. And for our circuit 12 volt, the first IC that we use is LM7812. The voltage output is 12.1 volt and also approximate to 12 volt. And the last one is the voltage output for LM7912. The maximum output DC voltage is negative 11.8 volt, which is approximate to negative 12 volt. Comparison of results. The working method that means to calculate our final DC output voltage with theoretical, simulation and experimental. For the output DC voltage for IC LM7805 is 5.02, 5.01 and 5.2. Next, the output voltage for IC LM7905 is negative 5.2 volt, negative 5.01 volt and negative 4.9 volt. Next, the output voltage by using LM7812, we get 12 volt and 12.1 volt. And the last one, the output voltage for LM7912, negative 12 volt and negative 11.8 volts. My name is Muhammad Azhar Iman bin Ahmad Rosli. My matrix number is B122410198. So I will be talking about discussion, conclusion and future improvements of this assignment. Okay, so the discussion. Although the circuit performs reliably, the use of linear voltage regulators results in power losses and heat generation, especially for the 5 volt outputs. Additionally, the size of the filter capacitor increases the physical size of the circuit. This limitation should be considered for application requiring high efficiency or compact designs. So the conclusion of this assignment is this project is successfully developed a double output direct current power supply providing stable plus minus 5 volt and plus minus 12 volt using linear voltage regulators. The results from analysis, simulation and testing were consistent, confirming the reliability of the design with future improvements possible through high efficiency regulation methods. So the future improvements of this assignment, first one is use switching regulators. Replace linear regulators with direct current to direct current switching regulators to improve efficiency and reduce power loss and heat dissipation. Second is improve thermal management. Use larger heat sinks or add forced air cooling to maintain safe operating temperatures under higher load conditions. Third, add protection circuits. Include overcurrent, overvoltage and short circuit protection to enhance reliability and protect connected loads. The last one is compact printed circuit board design. Replace the prototype board with a printed circuit board to reduce noise, improve reliability and achieve a more compact layout. Okay, so that's all from us. Thank you. Selamat sejahtera. Saya Amir Rahman bin Ahmad, nombor matrix B124-10202. Hari ini kami daripada Peringkat 1 ingin menerangkan tentang assignment 31 iaitu power supply, multi voltage, dual polarity. Jom saya tunjukkan pemilihan komponen yang digunakan. Pertama sekali kita menggunakan step down transformer center tap, iaitu output dia 15 volt, 15 volt.
dan rating dia adalah 1 ampere. Diode yang digunakan ialah 1N4004 iaitu bridge rectifier. Menggunakan C filter yang bernilai 4700 microfarad. Juga kita mempunyai decoupling kapasitor yang disambungkan ke input LM7805 dan juga 7905. C yang digunakan untuk circuit positif dan juga negatif 5 volt iaitu LM7805 dan juga 7905. Heatsink digunakan untuk IC beroperasi dengan selamat dan tahan lebih lama. Bypass kapasitor pasangkan ke output LM bernilai 0.1 mikro dan juga 1 mikrofarad. Resistor 390 digunakan ke output. Bagi circuit positif dan juga negatif 12 volt, diode 1N4004 juga digunakan. Pemasangannya ialah full wave bridge rectifier. 2 C filter yang bernilai 4700 microfarad dan juga decoupling kapasitor yang dipasangkan ke input IC 0.33 dan juga 0.22 microfarad. IC yang digunakan untuk positif dan juga negatif 12 volt iaitu LM7812 dan juga LM7912. Lepas kapasitor yang dipasangkan ke output LM iaitu 0.1 mikro dan juga 1 microfarad. 2 resistor 1K digunakan untuk menjadi load resistor. So sekarang kita nak measure output daripada transformer kita. Kita turn on kan kita punya transformer dan positif dipasang ke 15 dan juga negatif dipasang ke 0 volt. So boleh lihat kat sini input yang kita dapat iaitu 16.9 volt. Kita nak test output untuk LM7805 kita iaitu first kaki kita kaki kapasitor bypass kita dengan negatif ke ground. Okey. So boleh lihat kat sini kita dapat DC 4.98 volt yang ditekankan 5 volt. Sekarang kita nak test output untuk LM7905. Yang pertama kita letak kat sini dan juga negatif ke ground. So sepatutnya expected output kita adalah negatif 5 volt dan kita dapat negatif 4.97 yang diarahkan dalam negatif 5 volt. Sekarang kita nak measure untuk output LM7812. Positif probe kita letak di sini dan juga negatif kita letak di kaki resistor 1K. Okay, boleh lihat kat sini output yang kita dapat ialah 11.79 volt yang berhampiran dengan 12 volt. So sekarang kita nak measure untuk output LM7912. Positif kita letak kat kaki 1K resistor dan hitam kita letak ke ground. So boleh lihat kat sini dapat output negatif 11.93 yang itu berhampiran dengan negatif 12 volt. Hai, saya Muhammad Zaidman, BERG Rosi, nombor metrik B12410191. So saya akan tunjukkan voltage yang bergerak daripada awal ke akhir. So ini saya akan tunjuk full wave bridge rectifier. Voltage dia adalah 23.4. Itu adalah voltage after rectifier. So ini adalah LM7805. So LM ni punya limit adalah 35 volt. So sekarang ni saya nak cek input voltage LM ni lebih 35 volt ke tak? Okey, so dapat 23.3 volt. So maknanya voltage ni adalah sama. So digunakan untuk LM7805. So ini adalah LM7805 punya output sebenarnya iaitu berdekatan dengan 5 volt. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Azlam Jasmawi, nombor metrik B1224100205. Tugas saya adalah untuk menerangkan tentang pump dengan menggunakan oscillator. Mula kita onkan dulu AC supply kita dan kita auto keykan kita punya oscillator. Okey, pada channel 1 adalah saya measure dekat AC power. Channel 2 warna hijau ni saya measure dekat AC power. Kau boleh tengok probe saya measure pada AC supply iaitu pada sini dan ni ground dia. Untuk DC power pula saya dapat daripada kapasitor ni dengan ground sini. Okey, daripada graf ni untuk AC power kita telah mendapat sin wave iaitu maximum value dia adalah 23 volt dan pada DC power pula saya dapat DC line dan maximum value dia adalah 5 wave. So telah tercapai bahawa probe kami dengan menggunakan LM7805 telah menukarkan AC power pada DC power. Saya Muhammad Faris dengan Mazailan, metrik B1224100225. Kali ini saya nak buat measurement untuk voltage after rectification. Ini voltage untuk input LM adalah 15.3 volt. Tidak melebihi 35 volt, maksudnya selamat untuk digunakan. Okey, ini adalah nilai voltage lepas rectification proses. Okey, nilai yang kita dapat adalah 22.7 volt. LM7812 adalah 11.88 volt. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan Muhammad Nordin, nombor pendaftaran B12410201. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk mengukur litar 12 volt menggunakan oscillator. So dekat sini kita akan ukur waveform untuk yang graf berwarna kuning ni adalah AC input kita dan graf berwarna hijau ni adalah DC output kita. Okey, kat sini kita boleh lihat untuk AC input saya kenakan connection dia macam ni kat sini dan pada DC output connection dia dekat sini pada ujung kapasitor ni. Boleh lihat. Sekarang ni saya akan onkan supply untuk onkan oscilloscope. Onkan supply. Saya tekan auto scale. Sekarang kita boleh lihat value dia dah ada dekat sini untuk AC output bersamaan 23 volt dan DC output bersamaan 11.9 approximate to 12 volt. Kesimpulannya, circuit ini menunjukkan AC input kita 23 volt berjaya diturunkan kepada 11.9 volt. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan baterikan circuit yang kami dah buat ni pada PCB board ni. Okey, ini plug bahagian atas kita kami yang telah kami solder.